everyone, today I'm going to Corniche Beach. If you guys watch my previous video, you all already know I am in Abu Dhabi. Tomorrow is my flight to go back home, but didn't even have enough time to go and see the beach area. Right now it's almost evening, but I pushed myself a little more to make the time to go to the beach. It's very close from my hotel, so I'm taking the cab. It will be like 5-6 minutes drive only. Here I am at the beach. It's already started getting dark. I should have probably come earlier. Sands are white and water is super blue, but right now it's getting dark, so camera is not actually doing justice with the view, honestly. Since I don't have anybody with me, I was trying to take some pictures by myself. And as you guys can see, here is my live audiences while I was struggling to take some reels and pictures. At this point I already gave up taking pictures because it was already dark and ছবি একদমই ভালো আসতেছিল না. Now I have decided to walk around and see আশেপাশে কি আছে. Honestly, I was looking for some restaurants or maybe some small seafood stalls. I only miss কক্সবাজার in situations like this. কক্সবাজারে বিচে at least খাবারের অভাব হয় না. You always can find something to eat there. খুব সুন্দর হাঁটার রাস্তা পুরো বিচের সাইড দিয়ে সাইক্লিং এর জন্য আলাদা রাস্তা করা আছে পাশে মেইন রোড দিস প্লেস ইজ ভেরি ওয়েল অর্গানাইজড হোপফুলি অন ডে আমাদের দেশের বিচ এরিয়াও এরকম অর্গানাইজড হবে ওকে ঘেমে গেছি ছবি তুলতে তুলতে একটা ছবি ভালো আসতেছে না অন্ধকার হয়ে গেছে এনিওয়ে ছবি ভালো না উঠলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায় এভরিওয়ান নোজ দ্যাট এই যে ভিডিওতে ভালো আসতেছে ব্রাইটনেস পুরা বাড়ানো বিকজ অন্ধকার এই যে রাস্তার সাইডে ছবি তুলতে যাচ্ছিলাম বাট ভালো আসতেছে বাই দ্য ওয়ে ভিডিওতে তোমরা দেখে নাও এখন রুমে চলে যাব রুমে চলে যে শাওয়ার নিব সারাদিন শাওয়ার নিয়ে নেই সকালবেলা রেডি হয়ে বেরোইছি তাড়াহুড়া করে ভাবছিলাম ডেটস মার্কেট থেকে এসে শাওয়ার নিব তাও হয় না দেরি হয়ে গেছিলো সব মিলে আজকে বিনা শাওয়ারে পুরো দিন পার করছি সো এখন রুমে যাবো যদি স্ট্যামিনা আছে বলে মনে হয় তাহলে একটু সুইমিং করবো আর যদি না থাকে তাহলে জাস্ট শাওয়ার নিয়ে রিল্যাক্স করবো টিভি দেখবো একটা কোরিয়ান খাবার বা চাইনিজ খাবার খাওয়ার ইচ্ছা করতেছিল কালকে থেকে কিন্তু আনফর্চুনেটলি কোনো রেস্টুরেন্ট দেখতেছি না আশেপাশে অ্যান্ড যেগুলো আছে অনেক দূরে সো আই ডোন্ট নো গো লাইক দ্যাট ফার ফর অনলি টু হ্যাভ দ্য নুডলস সো আমি হচ্ছে আজকে লুলু থেকে কাপ নুডলস নিয়ে আসছি আই লাইক দ্যাট ওয়ান ভেরি মাচ সো ওইটাই খাবো
So anyway, let's go to the hotel. Here you go guys, Abu Dhabi has little traffic too in this evening time, so it took me about half an hour to reach my hotel because of this traffic. Now I'm back in my hotel. I was very hungry, so I have had this croissant. I always have croissants with me in my room in case I am hungry. Last 5 days I was skipping my gym because of this preparation and all for the travel, and I have to take care of a lot of things before I came here. So আজকে যেহেতু আগে হোটেলে চলে এসেছি, I will do some cardio. জিম শেষ করে কিছুক্ষণ বসে রেস্ট নিচ্ছি অ্যান্ড ডিড সাম ওয়ার্ক অ্যাজ ওয়েল ইন মাই ল্যাপটপ বিকজ এই লাস্ট 2 দিনে আমি কোনো কাজ করিনি, সো আই নিড টু ফিনিশ সাম ওয়ার্কস অ্যাজ ওয়েল। এখন চিন্তা করছি আই নিড টু ডু সুইমিং অ্যাজ ওয়েল। এখন রুমে চলে এসে চেঞ্জ করে চলে যাচ্ছি সুইমিং পুল এরিয়াতে আবার। লুক অ্যাট দিস সুইমিং পুল এরিয়া গাইজ, দিস ইজ সো বিউটিফুল। রাতের বেলা এই 2টা টাওয়ার দেখতে এত সুন্দর লাগে। অ্যাজ ইউ গাইজ ক্যান সি, দিস ইজ সো বিউটিফুল। সো গোসল করা শেষ, এখন একদম খাওয়া নিয়ে বসে গেছি, দেখাইলাম তোমাদেরকে। সো এই নুডলসটা আমার অনেক মজা লাগে, এটা আমি ঢাকাতেও খাই মাঝে মাঝে। সো আজকে নুডলস খাইতে ইচ্ছা করতেছিল, কিন্তু আশেপাশে কোথাও ভালো নুডলসের চাইনিজ বা কোরিয়ান কিছু পাইনি, সো এটাই খাইতেছি। তো this one, sorry. ও হ্যাঁ, এখানে দেখলেও বোঝা যাইতেছে। ওকে, অ্যান্ড জুসটা খাইতে খাইতে এইটুকু আসছে, খাওয়া শেষ হলে জুসটা খাবো। এই জুসটা আমার অনেক পছন্দের, এটা আমি দুবাইতে বা আবুধাবিতে আসলে সবসময় খাই বিকজ লাইক বাসায় পানি খাওয়া যায় বাট আলসেমি লাগে। এটা হচ্ছে সেলেরি ডিটক্স জুস, 500 ml এর একটা বোতল। এটার মধ্যে আছে হচ্ছে অ্যাপেল, তারপরে বিটরুট, অস্ট্রেলিয়ান ক্যারোটস, সেলেরি, গ্রিন, পার্সলি, মানে পুরো ডেটক্স একটা। এটার টেস্টটাও খুব একটা বাজে না, অ্যাপেল দেওয়া আছে এই জন্য ভালো। আরেকটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে বিটরুট আর কি দিয়ে যেন, ওটার মধ্যে অ্যাপেল দেওয়া না, বাট ওটার টেস্টটা অতটা মজা না। সো এনিওয়ে, আজকে সারাদিন অনেক কিছু করলাম, তোমরা আমার সাথে ছিল, দেখছো। সো অনেক বেশি টায়ার্ড অ্যান্ড এই তো। সো আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিব। এখন যদিও টায়ার্ড, আরেকটা ভিডিও শ্যুট করব, সেটা হচ্ছে আমি আবুধাবিতে কি কি পারচেস করেছি, বিকজ এই জিনিসপত্র ঢাকাতে নিয়ে গেলে আর ভিডিও বানানো হয় না। আমি রিসেন্টলি
থাইল্যান্ডে ট্রিপ করে এসেছি। ওটাতে আমি অনেক বেশি শপিং করেছি, লাইক বিশাল একটা শপিং হল ভিডিও বানানো যাইতো, বাট ওটা জিনিসপত্র রেখে 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 দুবাইতে আসার সময় কিছু জুতা নিয়ে এসেছি সাথে করে, ওগুলো পরছি, তোমরা ভিডিও দেখলে বুঝবা। সো ওইটার ভিডিও বানানো হয় নাই। সো আমি চিন্তা করতেছি যত কষ্টই হোক আজকে এই শপিংয়ের ভিডিওটা তোমাদেরকে দেখাবো, লাইক অন্য আরেকটা ভিডিওতে ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্যাট, এটা পরে ওই ভিডিওটা আসবে। সো ওইটা বানাবো অ্যান্ড দেন ঘুমাই যাবো, অ্যালার্ম দিয়ে রাখতে হবে বিকজ কালকে সকালে ফ্লাইট, লাইক সকাল 7টার মধ্যে এখান থেকে বেরোয় যাইতে হবে। সো এনিওয়ে, আই হোপ ইউ গাইজ এনজয়েড my whole trip, Abu Dhabi. So yeah, I'm gonna sign you off today. Bye, take care of yourself, I love you.